Ni aje Rix, watu wenye wanaogopa mvua hii Nairobi. Watu wanaogopa mvua hii Nairobi. Hawakuji kucheza mpira juu ya mvua. Rix, unaogopa maji? Maji. Ata Rix si freestyle. Ni tu the usual Sunday sessions si wanazo. Alafu nangoja watu nocturnal ka wewe. Hata niko surprised tuko hapa. I thought this is your bedtime. Yes, unaona. Unaona. Rix, najua ni past your bedtime. So, unaweza enda ulale. Nimekuachilia uende. Nashukuru that you've passed by. Wazee wanaogopa maji na kuhave fun na watu wachanga. Iko tu sawa, iko tu sawa. Iliweza mbaya sana. Nimetoka wira naingia bed mimi. Hapo sawa Rix, nashukuru sana kwa kupitia kama kawaida. Asante man. Na upumzike, some of us bado tuko na hours kadhaa before tufike hiyo point, but nashukuru for passing by. Natumai uko vyema kaka. Huyo ni bwana Rix Poet, mtu mashuhuri sana katika nchi yetu ya Kenya. Ukitaka kujua Rix ni mtu mashuhuri na you're watching this, check out Rix Poet, Rixpoet. Most likely unajua Rix. Nani ajui Rix? Hao ni prominent people in this country wenye wanafanya vitu kadha wa kadha za kuendeleza jamii. Rix alikuwa anauliza kama na freestyle saa 6 usiku, kama anawaroga. Sema kijana, una freestyle saa 6 usiku, unaturoga. Not today, not now. Hiyo ni account ingine, ndio hiyo shughuli hufanywa. Hizi ni Sanaa kwa Sana Sunday sessions. Asante sana kwa kuwa hapa. Asante sana for checking this out, for spending your time with I and I. Look, imefit the pause na kucheck out another edition ya Sanaa kwa Sana Sunday sessions. Naona Katib pia amejoin akasepa. Shukran kwa kujoin Katib. Najua nikifanya hizi sessions hii time kuna watu specific huwa wanatokea. Katib has been here for maybe 1 or 2 max na zimekuwa around the time. Kuna watu pia najua possibly wanaweza tokea ama hizi hukuwa times zao na wanaweza patikana. But nilikuwa nasema ni Sunday session ingine, so 5 minutes in, kama hakutakuwa na watu, hakutakuwa na engagements kadhaa, interactions kadhaa, itakuwa very short, one of the shortest. Even minus that, leo nimewapatia content nyingi sana. Those
videos should be enough, zinafaa kwa zimesuffice. Nakumbuka tukiwa Lavalate nilisema hiyo inaweza kuwa, ilikuwa Sunday session. Tuli have so much fun, ilikuwa conversations, ilikuwa a performance show, tuli cover a lot. Inaweza kuwa imesuffice for a Sunday session. We shall get to that lakini in a moment. Kando na watu kutotokea na kutokuwa na interactions for this live, if that shall be the case, itakuwa brief because nimeshare enough content for the day. Kuna videos nyingi sana tayari that you can engage with and interact with na consume content ya hizo videos. Before I get to that, as usual, a quick recap of the entire week since last Sunday, which tulikuja hapa tukifreestyle, hakukuwa na maudhui. Kisha K9 kuna swali aliuliza kuhusu club bangers, kutumia tama, alitumia ngoma za kubamba, what they are, based on the fact that anawakia EP yake na alikuwa anajaribu kuandika ngoma ya kubamba. So hiyo ilisitia the entire live, ikaform the foundation of our discussion last Sunday. Then tukaongelea skills and popularity, still stemming from the entire idea of popular songs, club bangers, and generally tukadiscuss pia popular Kenyan music amongst other topics uko ndani that were interesting and challenging to get into, challenging in terms of thought-provoking ideas that zilitufanya to delve into so many themes and things at the same time. Check it out kama hukuicheki, share views zako as well regarding the same. Tuliongelea Diana Codes, Morio Nzenza, kuzili come from Ken Coast kushare idea yake ya club banger na ngoma ya kubamba, akipea example ya Morio Nzenza. So ilikuwa conversation interesting sana. Sauti Soul generation excusez-moi, sound ya rumba trap, Kenyan hip hop, drill, discussions nyingi sana zilistem from swali la K9. After that, na a quick thank you to K9, Hazel, Brian Raha, Ken Coast, Wangu Theuri, Inamik na Sambogwa for joining that live. I think on YouTube I might have shared performance ya Eddie Gray, Amanibaya and Aaron Rimbui, yenye ilikuwa Gecko Cafe the week leading to the weekend that was, or actually the week leading to, cause ilikuwa on Saturday. Then we had our live on Sunday. So nilishare on YouTube. I finally made the playlists that siufanya for kila session hapa. Nilizishughulikia, nilizimaliza on Deezer, on Spotify and on Apple Music, so they exist on DSPs finally, apart from being available on YouTube. Nilikuwa nimesema I'll do that, nilikuwa nimesema tutazishughulikia, hatimaye niliifanya. Ziko up. You can check out African Kodo on
any of the mentioned DSPs. Unaweza follow the playlist, unaweza ni follow. Niko na ideas za playlist nyingi sana kwa kichwa. Kuna mawazo kadhaa hapa na pale that ningetaka ku-execute on the playlist side, have fun na music. So ensure umenifollow if you're interested. Lakini the main thing ni that the playlist zile siufanya after our sessions imeisha as the last segment, in fact, are finally available on digital streaming platforms. I'll say that again wiki ijayo. You say hakuna mtu hapa unless kuna mtu ana watch after, then umejua. If so, niambie which platform you use, kama ni Apple or Spotify or Deezer, then I'll send you the links to the ones that you are part of. Also naweza kutumia the link to my profile upate the playlist there, or vile nimesema jina ni African Kodo, check out the profile, utapata all the playlists available and you listen to them, share it to follow, whatever it is to feel comfortable doing in your own space and time, feel free to do so. Then leo mziki ya wiki, early in the day. The blog post is up on the blog sanaakusana.wordpress.com. Then I shared snippets as I usually do on Instagram. Alafu the highlight of the weekend, kukuwa na such an amazing closer to what it has been. Hata Saturday ilikuwa beautiful sana, but this is outside of Sanaa kwa Sana. Watu kupatana kucheza ball tao, ndio nilikuwa na mention earlier, nikienjoy Ricks na story ya mvua, nikimwambia anaogopa maji akasema niachane na wazee. Kulikuwa na game, watu wa kikundi fulani hupatana kugusa dimba kidogo. That was beautiful, ku hang out during the game and after, ku chill, ku have conversations nyingi sana stemming from different fields, different spheres of our lives, conversations that zina cut across vitu kadhaa. Ilikuwa beautiful sana. Alafu as if that was not enough, today also happened. Sasa hivi naongea, it's a Monday but it's a Sunday at the same time, because what is time? So Sunday happened, imekuwa amazing sana. A beautiful day, beautiful experiences, tumeconnect, tumeinteract. Nilikuwa nasema during our 2021 recap, which you should check out if you have not, one of our most lively and fun sessions. Most of them are anyway. Lakini hiyo tulikuwa na the entire team on set, live on location, apart from Musoti, Mimi, Roger na Irauka, as we were planning to do our final shoots of the year. Kwa hiyo recap tuliongelea idea na plan ya ku-interview artists, getting to chop it up na wasanii, ask them different things, get into various topics regarding whatever, depending on the context ya the interview na vitu tuna deem important, ama context ya kile imetu bring pamoja in a particular moment at a particular time. That has happened and imekuwa beautiful sana, especially that imekuwa random, si kitu pre-planned, happen seamlessly, and the conversations were beautiful, engaging sana. The artists were very open with their experiences,
sharing what they know, sharing what they want to share about kile nilikuwa nimewauliza, them being candid about the same, getting to understand safari yao more individually, as well as the reason tulikuwa kwa this event that brought and made all this beauty possible. So the event here that I'm referring to, which is the reason nimesema nimewapea content nyingi leo na mnafaa kuwa mmetosheka up until this point, ni Paza Sauti Kenya. Walikuwa na an event at Lavalate. So ni a culmination of what wamekuwa kishughulikia for 3 to 4 years now. They were capturing, summarizing, letting us know, informing us kuhusu their journey as Paza Sauti, vile imekuwa reason wali establish Paza Sauti. The entire live iko available, check that out. Hi Zona, ni aje? Informing us kuhusu reason walianza, why we were having the event at Lavalate, what was taking us there, as well as where they are going for their new chapter as Paza Sauti Kenya. It was an amazing experience. Niajelin, very interactive, very intimate and personal, ku understand kile wanafanya na kwenye wana expect kuipeleka. So tulikuwa Lavalate for their event where they got to tell us kuhusu Paza Sauti. Kulikuwa na performances from members wa Paza Sauti. Ivan aliperform, Koikare akaperform, Jazzy akaperform, Frequency akaperform, alafu kulikuwa na an open mic segment after, which Roger na Musoti walikuwa a part of. Lakini at the time nilikuwa na interview Koikare so sikuwa na performances zao. Niliwaambia nitaongea na the team tupate footage, tuone kazi walifanya kwa stage, tukuje tuwa judge. As I've said, ilikuwa Mr. Toonhood, niaje? Experience wonderful sana. The fact that ilikuwa na watu wachache, nilikuwa naambia Roger, made it possible for the event to be intimate and you could spend time with the involved artists, the involved team, kuongea na mshare. Because when you have shows that have a lot of people, that can be difficult to do. Lakini since haikuwa na watu wengi, ilikuwa an intimate setting. Even Frequency emphasized the same, that is what they were going for their final show before waende na wa reset na waone what their new journey looks like for them. Walifanya deliberately and that's what they were going for, na hisi wali achieve, na the mood, the environment made that possible as well. Very intimate, closely knit, and ungeza kuinteract na wasanii na watu wenye walikuwa kwa the event as well. I enjoyed that aspect about it. Hiyo ndio nasema ilikuwa the beauty ya the event. Hiyo ndio ilikuwa the beauty, hiyo ndio ilikuwa the highlight that nilikuwa nasema the weekend had outside of the experience ya Sato na watu kukua game pale tao. Managed kupata anthology ya Paza Sauti. Anthology ya Paza Sauti ndio hii hapa. Anthology issue 1. They have another book pia yenye tuliongelea nikiwa na Frequency as well as Jazia. Nimesema the live is saved, so ensure me check out. It was very beautiful and ningependa sana uko part of your experience when nikiongea na our artists who understand their journeys and their experiences regarding what they're doing na kile wana hope kutimiza.
The reason nilikuwa nasema it was beautiful too, outside kupata books, outside of kuinteract na the artists, ni interviewing them. Nilikuwa nasema how kwa our recap I mentioned we want to interview artists. In a happen very seamlessly. I love that. And also kukua in the moment kuongea na wao ilikuwa amazing sana. Moments that I enjoyed, I relished a lot while doing them. So apart from capturing their performances on stage, so everything came full circle. Beautiful, brilliantly, I loved it. Interestingly, Koi ndo alianza the performance, nilisave, you can check that out. Alafu Jazia, now after Ivan, alafu Frequency akamaliza outside of the open mic yenye ilifuata na Ivan mwenye aliperform before aishie. So I captured Koi, Jazz and Frequency. Alafu while I was live after the event, Babo alikuwa hapa na mimi alinikeep company, Hazel akajoin. Baadaye Wangu, Irauka walijoin later. I saw Jill here too. While I was speaking, tuki have fun na Roger na Musoti on the live, watu wakipeana banter. I was discussing the event kidogo na what we were there for. Alafu it so happened nikamua kuhanda Frequency. Alafu they came through, tukakuwa na an interview. Very seamless, very natural. Ili happen, nilipenda sana. Again, kuhusu paza sauti and the entire experience, safari yao na kule wanaelekea na kule walikuwa na kule wako. After that, later, few moments baadaye, Jazia pia nikamhanda, tukaongea na yeye, same thing, maswali kuhusu paza sauti and their journey, alafu kuget into publishing pia, juu of publishing such stuff, kupublish vitu kama hivi. Vitu kama hivi, vitabu viwili kama paza sauti, pia yeye ako na kitabu chake yeye amepublish, kuget ku understand safari yake ya publishing, legal aspects za publishing, ilikuwa eye opening. After that tukazungumza na Koi Kare, nikahanda Koi aka come through for another interactive, engaging, candid and in-depth conversation kuhusu the same things lakini different angles. So since tulikuwa tumeongea na Jazia kuhusu the legal aspect of publishing books na anthologies, stories za copyright, tukaanza na hiyo point na Koi kupublish anthologies zake hapa, alafu kupublish books zake. So we were working backwards, tukidiscuss mimi na Koi journey yake, safari yake up until Broken Verse, kitabu chake cha pili, safari yake katika paza sauti, vile imekuwa, kile imemanisha na hii phase yenye wana get into. Lakini story ya publishing, story ya kutravel kama msanii, kuenda on tours, kumarket kitabu, kuipush, kuuza, kuiedit, alidetail hiyo process sana, aliget candid about the same. Ataka kulikuwa na moments where tuliamua kucensor majina ya watu na kucensor the story. You sometimes if you censor a story or you try to censor yourself and notice some things, you cannot respond to the question that you've been asked. So ni a matter of not saying it at all rather than kujaribu kujicensor juu utakuwa unajibu swali, lakini trust me, ilikuwa candid and an in-depth conversation na Koi Kare yenye na feel si wasanii wengi wanajua hivi vitu kuhusiana na kupublish kitabu, kuchapisha kitabu. Na ndio nilikuwa nasema tuanze na hiyo story of the legal aspect of the same tukianza interview yetu. Alafu hii story
as I was reflecting about this, niaje Babu, nimemention Babu mwenye alikuwa nasi earlier na ametokea. I was reflecting upon this, nikikuja home nilikuwa najiambia easy stories, unless you know these individuals, unless you interact with the artists and talk to them, have easy conversations, niaje Peter Kizimana, then you wouldn't get to understand their stories, hautaget kujua jani zao zimekuwaje, hautaget ku understand the nitty gritties that are there and that go into an artist's life and what it is wana seek to achieve na endeavors zao. You would not get to understand hizo angles unless umekaa nao na mkahave hizi conversations. So nilikuwa na reflect on the same as I was coming home, na nilikuwa nasema I was having such an amazing time kuongea na wasanii and listening to them share their experiences and their journeys and opening up hizi vitu that sijasikia wakiongea about. Perhaps I've not followed them or watched their interviews where they speak about the same, lakini nilikuwa na feel kuna vitu nyingi sana that we managed to acquire in terms of information from those interviews za leo, that ni gems and in-depth viewpoints from hawa wasanii. I am extremely grateful and elated that zili happen. Nilikuwa na Babo earlier for the performances and the after conversations, banter yetu, as well as the serious conversations with the artist. Lakini pia kwa our recap ya 2021, Babo was there tukisema we want to interview artists more. So nilikuwa nasema the fact that zina happen alafu imekuwa seamless, especially for today, niko grateful sana na nimebambika mbaya sana that happened. Ili come full circle, as I was saying, nikiwa na Toon Hood after watching Sammy Craig. Leo naona watu wenye sijaona before kwa hii live, after capturing Koi akiperform and then Jazzy and then Frequency, I captured an interview with Frequency first and then Jazzy and then Koi afterwards. Ilikuwa very 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 beautiful of an experience. So check those out ukipata time. I know Babo was part of those. Ukipata time, check those out. Kuna vitu nyingi kuhusu Sanaa zile nahisi ni muhimu sana watu get kujua, na hizo perspectives especially coming from them and not anyone else, as well as not your presumptions about journeys zao and how they are or what you see from your vantage point. Get kusikia from them. And as I was doing that, I was imagining delving deeper into the same. Juu kuna so much to be spoken about. Kuna vitu vingi sana that tunaweza cover na hawa wasanii as well as other people that I want to interview. Niaje Eb, that nilikuwa nahisi having sit downs would be amazing sana this year. I cannot wait. Mnitumie pesa ninunue kamera na microphones, alafu Eb utakuja kushoot ama Eb provide equipment na mweka on the spot. I am really looking forward to sitting down na watu and just having conversations sana. So that was that. Baba alikuwa anasema earlier, I was waiting for you in the wrong place. Where, dear human, where? I started going live tukiwa kwa the second event that we went to for our Sunday and for our weekend. To cap it all off, imekuwa such a beautiful weekend on my side. Nimebambika mbaya sana. When nilianza kwenda live, I saw you were also going live a few moments after that. I'll catch up with my people after this. Najua mjakuwa mkienda live, so I'll catch up with you.
So that was event ya Paza Sauti. Tunhood amesalimia babu, Peter amesalimia pia. Shukran sana Abe. So things that Abe would not read. Anthologies za spoken word, anthologies za spoken word artists, anthologies za ushairi, things that Abe would not. Man, sijui acha niwaringie ndo mjui. Acha niwaringie mse. Acha niwaringie ndo tunakaa fiti. I and frequency right there. Amazing sana. Ninakaa fiti mbaya. Trust me, it was fantastic. It was magical. And vile nimesema ilikuwa intimate, hakukuwa na watu wengi, so it made all of this possible. Kukaa, kuinteract na wasanii and having intimate conversations with them. All of this was made possible by the event being an intimate one. So we created moments out of it. And vile nilikuwa nasema after that tulienda kutoka na short break for those who were with us there. After a few moments tukawasili kwa our next event of the weekend, back to back from Lavalate to Gecko Cafe. Kulikuwa na a jazz band playing, so we had to go listen to some jazz kumaliza weekend. Pristine. So nimejibamba weekend yangu. The band inaitwa Nairobi to New York, from New York New York to Nairobi Jazz Ensemble. Walikuwa na play na Kasiva. Hiyo live pia iko hapa. If you're into jazz, check that out. Vile niwaambia last Saturday tukiwa kwa show ya Eddie Gray, Aaron Jumbui na Amani Baya. Kama uko into jazz, check that out pia. Inapatikana. Sikiza jazz. So hiyo nilishare kidogo. Inapatikana pia. Enjoy mziki. So nilikuwa nasema nimewapea content nyingi sana for Sunday. Hata kama singefanya hii live ningekuwa nimewa sort bado juu tukiwa Lavalate. Nilisema hii inaweza kuwa a Sunday session by itself. So back to back lives and in-depth content, interactive content. We are very prolific individuals over here. So I was just recapping the week toka last week na mazungumzo tulikuwa nayo kuhusiana na ngoma za kubamba, kuhusiana na club bangers. I really wish Abe was there for our discussion kuhusu club bangers na ngoma za kubamba and what they are, how to craft them, how to include them kwa projects, how you should, if you should. Juu ilikuwa swali la K9, ilikuwa conversation engaging as well as thought-provoking one. Tukiangalia Kenyan sound, rumba trap, drill kwa Kenyan hip hop, sound ya Kenyan hip hop and the development and what the future looks like for Kenyan hip hop and Kenyan sound. We enjoyed that discussion. So from that up until today, I was recapping the entire week. Na nilikuwa nasema this one should be a brief one kwa sababu content nimewapatia ni nyingi sana. So that should be enough.
Oh, leo niko hapa na Babu, Tunhood na Abe. Mtaleta nini recommendations. Leo tunafanya outside of Kenya, na for Tunhood juu ni mgeni hapa, tutakuelezea what we mean outside of Kenya. Abe na Babu wanajua what we mean. Tunhood juleo hujakuwa mtundu, umeshow up. Tutakupatia maagizo. Kwa hivyo Babu anasema we should have a live on copyrights, contracts and just the paperwork that goes into artistry. Nimekuwa nikifikiria sana. Tutai have, especially with different artists. Nataka ni have hiyo conversation na wasanii tofauti. Alafu we have na watu from that discipline, watu wenye ni professionals, washare pia upande wao of the same. Understanding contracts inakava watu wengi sana. Contracts is one thing, paperwork, copyright, hivi ni vitu mob. For instance, discussing this anthology na Jazia ali bring in the legal aspect, approaching artists, telling them you still own your copyright, bado una own material yako, unaweza itumia unavyotaka because it's still your material, and what that looks like when you're having it kwa an anthology and what you can do with the material. Copyrighting your work as an artist regardless of the genre you're in, kujiprotect kama msanii, what does that mean na inakaaje, unafaa kujua nini, registration of works, vitu kama hivyo, getting royalties from your works, split sheets ina come in kwa also kwa contracts na paperwork, juu mna decide who is getting what when the money is coming in. Koi alikuwa anasema something kuhusu your work getting known and something blowing up, alafu as an artist huko unaifikiria while you are doing it, ilikuwa just another piece, just another body of work, just another work of art yenye una produce, lakini you've not thought about these legal aspects and how revenue can come from it, na kama it's not happening to you now, you're not earning from it, someone else will and can. So protecting against such and ensuring that umejipanga ndio upate kile unafaa kupata kutoka kazi yako. Kwa hivyo kile Babu anasema ni kitu critical sana, ziko na aspects nyingi hizi conversations za legalities ikikuja kwa sanaa, alafu most of us tuko scared kuziongelea. Ni kitu mystical sana to some extent, kitu yenye hatuko aware of, hatujafanya research on, hatujasoma as much as we would love or as we should. Kwa hivyo kuiongelea iko na barriers nyingi, lakini ni muhimu sana, and we will definitely do that for a number of live sessions. In fact, ndio zikuwe conversations that ni ongoing, where we are constantly sharing information, kusaidiana ku understand what this means, story pia za contracts, negotiation, kuna vitu vingi sana, na najua kuna watu can give us a lot of information regarding these aspects that I'm mentioning, ndio wamekuwa na hiyo experience and they can assist us a lot ku navigate hayo mazungumzo. Kwa hivyo definitely Babu, hayo ni mazungumzo ambayo tutakuwa nayo, na nashukuru sana that umeimention, juu pia ni kitu nimefikiria, alafu tukiadisia the fact that tumezizungumzia leo au a few hours ago na Jazia na Koi, inaongeza. And I'll also share those videos in snippets maybe kwa YouTube na hapa, ndio watu wapate further perspectives. Tunhood anasema most artists are suffering kwa sababu hawajui how to go about the contract part in paperwork, what Babu was saying na kile nimesema. Then Abe says most artists are suffering because they don't call us.
Call us Tunhood. Pigia kina Eb. Mwache kusafa. I am not most artist. Yeah. Tunhood is most artist is not you. Babo says, to dancers, our jazz is a very different genre. It traumatized me in dance school. Dance school ilikuonesha maneno Babo. Nakufeel. That's one of my most treasured genres of music that I listened to. Hakuna kitu kama enough. Wewe. More than enough, in fact. More than enough. So watu wangu, tupenye recommendations tuicall a morning since ni asubuhi. Tumalize haya mazungumzo, tumalize hii shughuli. Nimesema tunafanya outside of Kenya, which for us means African recommendations. Tunhood, so what happens ni tukifikanga mwisho wa hizi live sessions tunapeananga music recommendations. Unatuambia wimbo ambao ungetaka tusikize ama unge recommend to someone asikize. Wimbo huo inaweza kuwa a Kenyan song depending on the live of the day, ama wimbo an African song, na hivyo ndo si distinguish. Of course Kenya iko in Africa, or is it? Or are we? Lakini hivyo ndo si distinguish. So tukisema Kenya ni Kenya, tukisema African ni the rest of the continent. Babu anazusha, Babu ana rant, Babu ana complain, anasema umeanza kutupimia mapenzi kwa glass. Babu, haya mapenzi yangu yote hayapimiki kamwe. Hayapimiki kamwe. Hizo zina sound lines kwa these Christian songs that we hear. Kwanza nikishia tao, nilikuwa kwa mat fulani. I knew I was not supposed kuingia hiyo mat, lakini mat nilikuwa na target kuingia. By the time nilikuwa nafika stage ilitoka, so I had to get into this one. Sikuwa na any option, so nikakaa kwa hiyo matatu. Alafu the only time itaanza kusonga one after imejaa, or at least kumekuwa na watu kadhaa, or kama kuna mati nyingine inakuja nyuma, so ndio itafanya hawa waanze kuenda. So obviously ukikaa kwa mat mwanameka stage sana, especially na Sunday afternoon ama a Saturday afternoon, unajua that's what's happening. So una have to maintain na hapo. This mix was being repeated with those lines that I've just said. Lakini yangu Babu ni ukweli, mapenzi yangu hayapimiki kamwe. Yangu hayapimiki. Imenikumbusha tu that experience ya kwa hiyo matatu kusikia this mix that was repeated. DJ huyu Dere anaianzisha, inafika point nika ana change mix, anarudi back kwa hiyo mix tena, anashangaa tunadu in Irauka's voice. Hata sitaongelea the writing ya such songs. So Babu, yangu hayapimiki kamwe. Amerudi. Abe, give us an African suggestion outside of Kenya. So the reason tunaifanya African ni last week tulifanya Kenyan. So leo tunaifanya African outside of Kenya. Tunhood anasema I love this love session. You love this love session. Ama you love this session. No,
love is just outpouring. Tunhood haikushua kama ana love this session ama ana love this love session. Mpenzi kwa wingi, si babu mpaka Tunhood amechanganyikiwa. na iko tu sawa. No need kusema sorry for the trigger. Hizi trauma za mat za Kenya tumezoea, especially upande wa muziki. Kitu manze Abe bana. That's exactly what's happening. As it seems, kitu yenye ningetaka sana tufind a way ya kumaliza na kudeal nayo ni madonda kusumbua watu na kuharas watu. Tukikam from Gecko na Roger, we were discussing the same. Alikuwa ananiambia kuhusu sijui ni movie gani where the assassin ndio uactivate power yake ni unamshika kwa wrist. una seize wrist yake. So alikuwa anasema tunafaa tumpeleke hizo area za OTC kwenye watu misbehave, kwenye watu hawaheshimu watu. Umshike tu wrist hivi ati ya kuja sijui hapa. Cause mufikiria man, human beings washenzi. Human beings are horrible people. Hiyo tungeweza solve yani. Mimi hata kwanza nafikirianga babu sana. Nafikirianga watu wanafaa kuwa na abilities za kupiga tu watu movie style with precision. Msana kusumbua kuja kwa hii mata na kushika na kuharas. Just beat them properly. Anyway, isa imegeuka social political. But isn't art that? So Tunhood, kujibu swali lako ambalo sielewi, how often does it happen? Easy sessions will happen kila Jumapili. Let's say from 7:30 or 8 p.m. up until 10 or 11, depending on how it goes. Hivyo ndo susema hapa. So naweza kuja hapa bila topic, alafu niseme this should be short, maybe 30 minutes, alafu nitaanza nikiwa peke yangu. Before I know it, watu wamekuja, tunaongea, tumekaa hapa for 2 hours. Similarly, nikianza hii live peke yangu, juu ya kukuwa na watu, then nilikuwa nimesema nitakuwa na recap to the week. I was anticipating this would be 30 or so minutes. Sasa tunaifika 50 minutes. Hivyo ndo kunaendanga. And I love this space for that. It's clearly, as Abe and as Tunhood amesema, mapenzi kwa wingi. Love making. We produce, we procure, we manufacture love. Kwa wingi sana. Alafu so end up tumespend hours. So this happens kila Sunday, every live that has ever happened inapatikana hapa. Then recently nimeweza kuzishare on YouTube. So if you prefer kuziwatch from YouTube, check us out. Tunhood, are you subscribed to our channel? Are you? Utazipata pale zote. So sometimes kama leo tunakujanga hapa at 11 p.m. or close to midnight, alafu napata watu wenye wako miserable kama wewe Tunhood, kama babu na kama Abe wenye tunaongea na wao. So hizo ndizo matime. Kwa hivyo tukifikanga mwisho, si penye recommendations kama vile nilikuwa nasema. Kwa hivyo kama uko na wimbo wowote kutoka msanii yeyote
kutoka the rest of the continent tupatie a recommendation of a song. Babo has given us one, so nangoja wewe na Abe mtupatie alafu tumalize. I said this nikiwa solo hapa. I'm glad Babo na Abe you are here finally. The miserable individuals. Finally, the playlists are available on streaming platforms. Tujipigie makofi. Mnipigie makofi kwanza, alafu tujipigie makofi sasa kwa sababu mmechangia hizi playlists. Finally ziko on. I was saying this nikiwa solo. Ziko available on Deezer, on Spotify and on Apple, depending on the platform that you use. I was giving options kadhaa. Unaweza ni tafuta pale hivyo kwa hizo platforms, African Kodo, utapata the playlist kwa my profile. Alafu if that's difficult, naweza kutumia my profile, uniambie just which platform unatumianga, nikutumie link ya my profile, utapata the playlist pale. The covers look good too, so they are there. Just let me know when mtu wa platform gani as well, ndio pia from now on ukichangia playlist I'll be sending it to you afterwards, usikize. Nimesema earlier, just share them pia, follow the playlist, follow me for the sake of vanity and boosting my ego. Thank you very much. So Babu alikuwa amesema Asha. Let me just open this very quickly. Ni open the document, then I type this. Nitaziadisia after this. So ziko on DSPs as well as YouTube. So sasa ziko kila mahali. So for some of them, sometimes hizo ngoma ziko YouTube, sometimes utapata kuna ngoma iko kwa a streaming platform, haiko YouTube. Iko kwa streaming platform moja, iko kwa another one. Hizo ndizo vitu nilikuwa na notice when nilikuwa naziunda, lakini they all of them. We've done 7. This is the 8th one. I confused that last week. Last week was the 7th. This is the 8th. Where we at? So Babu amesema Asha. Kuna mtu ame suggest Asha before. Is there? Sikumbuki nikitafuta any song by Asha. So Babu la amesema Asha. So Abe Babu hata Tunhood, niambie kama Spotify is the thing ama Apple, which platform do you use, alafu nisikume the link. Ama if you're okay by going kwa the platform and searching, pia unaweza just let me know and let you do that thing. Kuja kuwa na Asha before. Haya, let me type this quickly as we conclude. So Asha, the song is, where is the comment? Awe by Asha. Tunhood, I hope umecomment pia wewe. Na kama una ngoma hatukuhitaji hapa. Kama una ngoma hatukuhitaji hapa.
Babu alikuwa anasema make it costly for them. You know, I was thinking about that. I was thinking about law na kukuwa na legal provisions for it. Then at the same time, I remembered this thing that huwa inasemwa kwa law and constitutionalism, whereby vitu kaa things that have to do with basic behaviors or common sense related activities or things you can't legalize. Not that you can't, but zinafaa kukuwa common sense. And so when you start putting those into laws and coming up na provisions, inakuanga tricky doing so. These are things that tuna expect weka binadamu ukuwe unaadhia tu, unafuata. So immediately I thought about kuipeleka kwa hiyo angle ya the constitution, kukame up na laws na kuimake costly. That's one way yenye hukuwa, what's the word, it makes it work. Then nikakumbuka hiyo angle ya law that some things, what's the exact phrase, you can't legislate common sense. That term nilikuwa natafuta. So vitu kama hizo that tunajua, you know how you're supposed to treat another human being na kumpatia space yake kwa hizi vitu basic, lakini bado una misbehave na una indignify. Lakini despite kufikiria hiyo idea kuto legislate common sense, it's for some things you just, human beings, we know human beings, you and I know human beings. So make it expensive for them to do it. Fighting is just one. Another is systems, of course. Abe alikuwa anasema you can just hear new music, but I like to recommend The Goat. The Goat is Calligraph Jones ama Nyashinsky. I thought you were here for love. What's this miserable thing? I had seen that earlier. We're here for everything. Love can be miserable. Babu, you know this. Love can be heartbreaking. You know this. Love can be heartbreaking to the point whereby uko in love, uko na your partner, your person, your lover, alafu umeanza kumwandikia poem, alafu in the middle of kumwandikia poem, katikati ya kukuwa mshairi, kukuwa the good lover that you are, unamwandikia poem, anaamua kukuvunja moyo. Babu, you know how heartbreaking love can get, right? And you understand where this is coming from. Once I discover Lil Baby is from Zimbabwe, it's over for you. We know it is. We know. Utakuwa mrecommend kila siku. Alafu Babu asks, how will you know? There is it. I'm doing my research. Do your research. Babu alikuwa anasema if ulikuwa na an Asha song, I was so sure ni wewe. It had to be you, but there is none. Ingekuwa of course ningejua tu ni wewe. Do your research, Abe. So Spotify. No, so Spotify. Spotify. So Spotify, sawa basi. Haya, mnitafute Spotify. Wewe Tunhood, kama una ngoma hebu saishia sasa. Tukutaki hapa, ende ulale. Enough of your value kwa hii live. You can now go and sleep. We are done with you. It's our time to discard you. But that would be burying the lead if after all this time you haven't found anything. Imagine. After all this time
Goat wako ujue anatoka wapi. But that is borderline sexual harassment, for sure. Also, we have bylaws, like the stripping people naked. It was just made costly. Hey, hizi vitu ni kasirisha, acha tu. I feel you. Afu najua nakwanga sad. I realize to hii absurdity, there's nothing mnaweza fanya pia about it sana. Kutembea tao unaonanga vitu kwa zaia. Haya. Alafu unagundua ina happen all across the city. Unachoka tu kwanza. Alafu unagundua it happens daily. Unachoka zaidi. Unagundua it happens almost every moment. Unachoka zaidi. Eba alikuwa amesema ngoma fulani, kwa wapi hiyo ngoma? Au magotu wa Eba hawa. Nasty see and tell man. Hey mention ngoma before. Siko hizi lives na akumbuki nikisearch, so siko hizi lives. But na feel nilikuwa ushatajia ngoma before. Tunehood ametumalizia. Shukran sana Tunehood, tumekuwekea pressure hadi ukadeliver. Tumekuwekea pressure. You are evil. Babu, I am just a good storyteller. That's just it. Purely. And poets are weird ass motherfuckers. Unajua poets wako hapa na wewe leo. Tunehood ako hapa na Abe. Ama watasema we are not poets. Poets are not us. Unajua my live on Friday, hiyo side ingine niki freestyle, ilikuwa spoken word special edition. Ilikuwa na spoken word artists that came through. Slim Shaka for the first time. Irauka alikuwa, Flow Flani, Romi, Anthem, Akuya. People showed up for that one. Haya, Tunehood amesema Vusinova Thandiwe. Hiyo ndiyo recommendation yake. Thandiwe is the name of the song. Vusinova Thandiwe. Vusinova ndiye msanii. Mimi pia suggestion yangu ni ya kutoka South Africa. And my song ni inaitwa Unyazi by Nduduzo Makathini. Shukran sana Eba, tushamaliza. Shukran sana Eba. Nduduzo Makathini. Song is called Unyazi. And that's that. This tumeona wachawi ni kina nani? Wachawi Abe na Babu tunawajua. Tunehood naona amejoin familia. Na hata amesema ni asubuhi. Tunajua. Early in the morning. Early morning. So 4 songs. So Tunehood, that's what we do tukifika mwisho wa hizi live sessions. Vile nimesema kila Jumapili. Come check us out. Kuja to hang out. Kuja to have fun. Zinakuanga amazing sana, trust me. It's such a beautiful family. Tumekukaribisha vibaya sana. Babu amesema Asha, Awe. Iba amesema Nasty C and Teleman Zone. Tunehood amesema Vusinova Thandiwe.
Mimi nimesema Nduduzo Makathini. Jina ya wimbo wenyewe ni Unyazi. 4 songs, the playlist itakuwa up in a few. Nitaanza na YouTube alafu niziweke kwa DSPs, and then I'll send you the links to my Spotify profile. Ikuwe easy to check out the playlist. Babu, of course najua ugopi. Ugopi. Wewe na OG kwa side moja. Iba me check out. And that's that. Shukran sana for being here with I and I. Vile nilisema, the look in a fit. So shukran sana for hanging out with I and I. Until next time, hadi Jumapili ijayo. I still have 3 hours before sleeping. So Tunhood, una edit, unaandika, una create, unafanya nini for hizi 3 hours? Mimi wewe na Babu tunaweza fungua group chat. Sai. None of us is sleeping now. Misery. Look at our miserable lives. Haya. Tuchekiane next time. This has been another amazing one. Tumekaa hapa for 1 hour. For what was to be a brief session. You know. Combination ya misery na love. Niaje Babu. Until next time, asante sana for being here. Asante sana for your time na engagement. Asante sana for checking this out. Tuonane wiki ijayo. Shukran sana for everything that you've given to this live na to this space. Kama una what after the fact, that pia ina apply kwako. Niko grateful sana kwa wakati wako.